Ma'am, I will start the session. சொல்லுங்க. Good morning, Ms. Arul, and good morning to the participants. We are watching this live session. Welcome to the session on women entrepreneurship and development. In this session, we will explore the empowering world of women entrepreneurs and the importance of supporting and nurturing their endeavors. Entrepreneurship has long been recognized as a driving force behind economic growth and innovation. However, for many years, it was largely dominated by men. Today, we are witnessing a remarkable shift as more and more women are venturing into entrepreneurship, creating their own successful businesses and making significant contributions to their communities and the global economy. Throughout this session, we encourage active participation, collaboration, and the sharing of ideas and best practices. Together, we can explore practical solutions, policies, and initiatives that can empower women entrepreneurs, promote gender equality, and drive sustainable economic development. Before we start Ms. Arasi's session, I would like to give some short introduction about her. We are honored to have Ms. Arasi as our esteemed guest in the session on women entrepreneurship development. Ms. Arasi is a remarkable individual who has made significant contributions to both the entrepreneurial world and social welfare initiatives. As a serial entrepreneur, Ms. Arasi has demonstrated her passion and expertise in establishing successful businesses. He has played a pivotal role in founding and leading several ventures, including Lab Cafe, Chisel Factor, and Oil Consulting Group. Through her entrepreneurial journey, Ms. Arasi has gained valuable insights into the challenges and opportunities that women entrepreneurs encounter in their pursuit of success. In addition to her entrepreneurial endeavors, Ms. Arasi is an active member of the Human Rights Commission, representing the Government of India in the court group for the welfare of older persons. Her involvement in this esteemed organization highlights her commitment to promoting social welfare and championing the rights of older individuals in society. Furthermore, Ms. Arasi is associated with 60 Plus India, an organization dedicated to empowering and enriching the lives of senior citizens. Her involvement in this initiative showcases her dedication to fostering inclusive and ensuring the well-being of older persons. At the end, I would like to introduce to the motto of Ms. Arasi, empowering women, enriching lives, and promoting social welfare. I would like to hand over the session to Ms. Arasi and also thanks a lot for joining us today. And over to you, ma'am. Hello. Hello. Hi, Suganti. Thanks for this opportunity, TEMS Tech Solution Groups and Mastering Up program. The topic today was Women Entrepreneurship Development. And so, Suganti, will this be an interactive session? Can people ask questions? Can I ask people questions? Or should it be more of a seminar work? Yes, ma'am. The participants are asking the doubts in the live chat box only. In the chat box, okay, that is great. Yes. Because the PPT which I have prepared, I prepared in such a way that it is more of a two-way than a single-way question answer session. And so, hello everyone. Suganti, should this be completely in English or can this be in Tamil also? Yeah, English is enough, ma'am. English is good. Okay, cool. Okay, and so. I got from Suganti that most of you here are students. And so, could any of you tell in the chat box what is the difference between an entrepreneurship and business? Any answers on what is the difference between entrepreneurship and business? Because before we go into the topic women entrepreneurship development, there are a few things which you need to understand the difference between entrepreneurship and a business, and why entrepreneurship is difficult than running a business. Business is equally difficult, but entrepreneurship requires a little more problematic area. And so, why is it all that? And so, can please put in chat the difference between entrepreneurship and business? And so, Suganti, how do we do this? Do we wait for people to talk something or?
just go ahead and talk about the No, ma'am. No, Yeah. ma'am. Just you continue your presentation. okay. One guy said that entrepreneurship is a new beginning with an idea, and Okay. business is an already established one. Okay, that's actually nailed it, sir. Entrepreneurship means, and so say, let's say, all of us know Pothys, all of us know Chennai Silks, and so Pothys, Chennai Silks, or Ratna Stores, or Vivek and Co, or Ponusami Hotel, all these are businesses. But when you add an innovative touch, when you add a small difference, when you add a small twist to the regular business which is happening, then it becomes entrepreneurship. So all of us know Pothys. All of us know Pothys is a cloth store. All of us have been to Chennai Silks or Pothys or RMKV or even Sarvana stores for that. Imagine in Sarvana stores, or you are asking Sarvana stores guy to tailor make the dresses for you. And so you say, you open an Instagram page or you open a website saying that if you want a tailor make dress for you, and these are the options which is in Sarna Silks, these are the options which is in RMKV, these are the options in Chennai Silks, and you can ask me for some small tailor make differences, I will do it for you. அப்படின்னு சொல்லிட்டு when you do an online twist to it, or not even online, it's not necessary it should be online. When you do a small twist to a regular business, then it becomes entrepreneurship. And so, why is it important to you? Why do you, why people who've come here for this seminar, all of you have some thought that you wanted to learn more about entrepreneurship. That is the reason you've come here. Can one of you tell me why entrepreneurship is important to you? What makes you think that entrepreneurship is important rather than joining a 9 to 5 job? Any answers for that? To follow the passion. Follow the passion. True. Apart from it, any other any story இப்போ வந்து we all would have heard that my father went to this shop and they didn't send him, let him to get in. All of us saw that movie, that Kingfisher Airlines, that other Deccan Airlines movie. And so the story was Surya was not able to fly in the flight because his father's death and he didn't have money. And so he wanted to create airlines for people who can't afford it. So that was a story for him to start. And so when you want to start, reason I'm asking you this business is when we identify a problem which is in the society. The problem that Surya identified in that movie was that there was no airlines which a common man could identify. There is no airlines in which a common man could identify was the problem he identified. The problem I identified with 60 plus is that senior citizens are living alone here in India. The children have gone abroad, and these senior citizens are finding it difficult to do a lot of things on their own. They need help. And so, when you have a story, when you have identified a problem, and when you are trying to build a solution around it, your business becomes a success story. That is the only reason we want to know why it is important to you. நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கலாம், ஏன் வந்து இந்த இந்த பிஸ்னஸை நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஏன் நான் இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு உங்க கேட்டு, இஃப் யூ நோ தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் and you identify the problem and you are actually trying to get a solution for that problem, then the whole journey becomes more interesting. First, you are keeping yourself motivated to continue even when there is falls, when there is a loss, when there is a depression, when there is a negative connotation, when there is when there is no motivation, when you've got a lot of no's, when you start something when with a reason, for a reason, when you've started something because it is important to you, that time the reason for you to move forward is always there. That is the reason, the first one, you have to start a business when you have something important to you.
The second reason that you have to start a business when it is important to you is that you will actually get money for it. It is or none of us want to do a business, none of us want to become an entrepreneur for a non-profit work. We want to have money, we want to have fame, we want to have popularity, we want to have power, we want recognition. That is the reason people start something on their own. They could as well be a employee. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே ரிலையன்ஸோட ஓனரை தெரியும், சரிங்களா? அதே சமயத்தில் ரிலையன்ஸ் அளவுக்கு பாப்புலராக இருக்கிற டாடா பிஸ்னஸஸ், ஒன் ஆஃப் த சே தாஜ் ஹோட்டல்ஸ், there should be an employee who is a manager for all the management, CEO for all the Tata groups, right? And so if you see both those person on the road, you will recognize the Tata, the Reliance owner, then you will recognize the Tata's person who's an employee. And so the other reason you should start a business is that the first is the problem you identified. The second is you should get something back from it. And so when you start a business which has a real problem, which is actually a real solution for a problem, then your growth is better. You can get profits, you can grow faster. That is a reason you should always start a business which is a solution to a problem. And so, these are just few things that you should start a businesses for. Is there any other reason which you think that why you should start a business? Maybe we can take 2 minutes in the chat box for you to answer, because we can talk a little more about it, and then we can go to the next slide. இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எதுக்காக ஆரம்பிக்கிறோம்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆரம்பிச்சோம்னா, இப்போ நான் இங்கிலீஷில் சொன்னது தான் தமிழில் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து, எந்த ஒரு போராட்டமோ எந்த ஒரு தடையோ வந்து அதை நம்ம மீறி போயிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா இது நமக்கு பிடிச்சி செஞ்சுற ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, ஒரு ப்ராப்ளமை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்காக நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்தும் போது நம்மளோட ப்ராஃபிட் நமக்கு வருங்கிறது இன்னொரு ரீசன். வேற என்னெல்லாம் ரீசன் உங்களுக்கு தெரியும்? இப்போ 11:50 13 ஆகுது. 11:15 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். யாராவது உங்களுக்கு தோன்ற 1-2 சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம். Ma'am, first one, to earn money. Yes. And second one, to improve the social status. Exactly. Yeah, that is also a good point. Like I told you, how is the difference between seeing Reliance owner and someone who works in Ashok Leyland in the top position? And so yeah, and status and power comes along with recognition, and so that is there. Anything else? Any comments from the students? No, ma'am. Okay, good. We will give a minute, Suganti. Let the clock change and then we'll move on. We'll give the opportunity for them to think about it, because these are very basics which can help them move on. No, ma'am. This is continue with the presentation. Okay. And so, what are we going to talk today? Before that, why should you listen to me talk today? Suganti told about what I do, but let me give you a small brief why I am a better person, or I am the right person to talk here, and why you should actually listen to me. After college, after I finished college, the first thing I did was I joined a Cognizant because all my friends were getting placed. But I knew, even when I was doing my college days, I knew that I cannot work under someone, and I have to, start my own business. That was something which I kind of always remembered. I will start the presentation again, Suganti. I just want to give them a small brief. And so after 3 months of working in Cognizant, 3 months of training period, and another 10-15 days of working in their office, I quit the company. And with the money I had, I started a gifting registry company, and it was a disaster. The first company I started was an
absolute failure. And I tried working in it for almost 14 to 15 months, and it was a full-fledged absolute failure. I tried so many things, and probably in the 3 months, in the 15 months, I got some three services, and none of them were profitable. In fact, I think a couple of them I had to lose money, and so I kind of closed it down. After closing it down, I was very depressed. I was like, I'm not fit for business. I don't know what to do. And I was probably I should be 21, 22 when I started it, and it was a complete failure, and I had to close it down. And after that, I had an opportunity. Actually, this will come back again, but this is very important. When I went to back to my school, and I was telling my principal that you were very partial towards me. You only made the first rank girls to get up on the stage. You only let the first rank girls to be leaders. You never let us, the backbenchers or the average student, you never gave us any opportunity. But right now, I am the one who's tried to be an entrepreneur. I am the one who's failed. I am the one who's trying again. But the girl who got first rank, she just got married. She even quit her job. And so, after telling this to the principal, she said, Arasi, this is very inspiring. Why don't you talk to the schoolgirls? Why don't you talk to our 12th standard girls so that they can understand that the importance of perseverance or grit? And then I told her that if I have to talk to our schoolgirls, then you have to pay me. And she paid me 500 rupees back then for a 1 hour class. And that was my first payment or my first path for my second company, Chisel. Chisel is a Chiselனா உளி உளி வந்து எப்படி ஒரு கல்லை செதுக்கி ஒரு சிலையை உருவாக்குமோ அந்த மாதிரி the chisel our company wanted to create or get the student to be a better employee. And so we did personality development training. And so that is how my second company started. And it went incredibly well. I was making so much of money in my training institution from 2007 to almost 2017, 18 varaikkum. It was going on very, very, very well. In between that, in 2009, I started a coffee shop called Yak Cafe. Yak Cafe I started because I like Tamil, I like Indian snacks, I like bhaji, vada, bonda, coffee, and there were no coffee shops which were selling all this. It was only cappuccino and frappe, and so I started Yak Cafe. And Yak Cafe was an instant success. I gave franchisees and I sold it off. And coming back to Chisel was running very well. I was not necessary to be sitting there and running it every day. The reason I'm telling you that is I became a better leader with Chisel and with La Cafe and with the experience of gifting them. And with all this, I was able to do a remote running of the company. And in 2018, after a couple of incidents on women's safety, I completely changed my for-profit chisel company into a non-profit company which goes to government schools to teach school kids on sexual abuse awareness. நீங்க எல்லாரும் விஜய்க்கு சிவகார்த்திகேயன் வந்து ஒரு செக்ஷுவல் அபியூஸ் அவேர்னஸ்க்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பாரு குழந்தைங்களெல்லாம் வச்சு. அது எல்லாமே நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன். ஐ டிட் தட் பிகாஸ் there was an incident and which affected me a lot, and I wanted to do something back to the society, and that is the reason I completely moved from my training institution, which was a for-profit, to a non-profit institution. And after COVID, during COVID, when I helped a lot of senior citizens who were alone, I realized that they need a lot of help, and that is why I started 60 Plus India. My present company is 60 Plus India. It's 2 years old company. What I've done in my present company is that I've raised funds. I've raised around $200,000. And the first year itself, my company became a profitable company. I was making more than 1 crore of income in my first year of starting the company. And the second year, it doubled. And I just stepped into my third year. The reason I'm talking about all this is because the following topics that we have been seeing, or which Ms. Suganti wanted me to talk about, all these are very important.
Marketing strategies for success, effective networking and relationship building, leadership and decision making skills, overcoming challenges and embracing opportunities, and financial management and funding opportunities. The reason, let's come கீழேருந்து போவோம். நான் அடுத்தடுத்த ஸ்லைடு இருக்கு. பட் நான் ஏன் இந்த டாபிக் வந்து எனக்கு சுகந்தி சொன்னபோது, நான் பேசுறதுக்கு கரெக்டான டாபிக்ன்னு நினைச்சேன்னா, என்னோட இந்த 10, 12 வருஷத்தோட 15 வருஷத்தோட லைஃப்ல வந்து பிஸ்னஸ் லைஃப்ல நான் இது எல்லாத்தையுமே கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். அண்ட் ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஸோ அந்த சேலஞ்ச், அந்த ஃபெயிலியருங்கிறத நான் வந்து எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லை, எனக்கு டேலண்ட் இல்லை அப்படின்னு இருக்கிற அந்த சேலஞ்சை அதை மீறி வெளியே வந்து எனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ட்ரைனிங்கை, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பார்த்தேன். எம்ப்ரேசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு அதான் அர்த்தம். எங்கள் பிரின்சிபல் சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து டக்குன்னு தோணுச்சு, நம்ம வந்து காசு வாங்கிட்டு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் அப்படின்னு. அண்ட் ஸோ அந்த ஸ்பார்க்ல தான் இதை ஆரம்பித்தோம். அண்ட் ஸோ எம்ப்ரேசிங் opportunities work with that. And so அந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்தை நான் தாண்டி வந்தேன். அடுத்தது இந்த லீடர்ஷிப் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து நான் எப்போ ழாக்கெஃபே ஆரம்பிச்சு ழாக்கெஃபே ஃபுல் டைம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்னால் சிசில் ரன் பண்ண முடிஞ்சது வந்து பெட்டர் லீடர்ஷிப்னால. என்னோட பெட்டரான லீடர்ஷிப்னால தான் என்னால் அதை பண்ண முடிஞ்சு. பிகாஸ் நான் அங்கே ஆஃபீஸில் போய் தினைக்கும் உட்காரல, நான் போய் தினைக்கும் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் நிற்கல, ட்ரைனிங் பண்ணலை. பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பி அ பெட்டர் லீடர் தேர். என்னோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் சக்ஸஸ் வந்து என்னோட ழாக்கெஃபே வந்து ஐ கேவ் அவுட் 3 ஃப்ரான்ச்சைசிஸ். எனக்கு சமைக்க வராது, நான் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் கிடையாது, எனக்கு வந்து தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் தெரியும். அப்படி இருக்கும் போது நான் ஒரு காஃபி ஷாப் ஓப்பன் பண்ணி அதை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ராஃபிட்டபிள் கம்பெனியாக மாற்றி அதில் நிறைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணி அந்த காஃபி ஷாப்பை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்கி நிறையா ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் கொடுத்து அதை விற்கவும் செஞ்சுட்டேன். இதுக்கப்புறமா இந்த எஃபெக்டிவ் நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பில்டிங் இருக்குல்ல, அது ஏன் முக்கியம், அது ஏன் எனக்கு பெட்டராக வரும்னா, இது அத்தனையும் 60+ உட்பட என்னோட எல்லா கம்பெனிலையும் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் வந்து இதுதாங்க, எஃபெக்டிவ் நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பில்டிங். நம்ம வந்து ஒரு ஆளாக இருந்து எதையுமே செஞ்சிட முடியாது. We have to work together, we have to find people, we have to network, we have to know connections, we have to know people, we have to refer people to others, we'll get references. This is the only way anything runs in this world, be it working, being an employee, or being an owner or an entrepreneur or a business person. This point is very, very important, effective networking and relationship building. And coming to the final one, financial management and funding options. Chisel, when I was doing Chisel, I didn't want to ask money from my parents because all the salary I got from Cognizant, I spent on gifting them. And gifting them was a disaster. I didn't have money when I was running my Chisel. And so Chisel, when I used to go to colleges to approach the principals for the principal to get permission and do the personality development training, I used to only eat in the college canteen because it was cheaper, or I would take home food from home. Things were very, very difficult during that Chisel time. I didn't have money for anything, and the financial management because there was no finance that time. With all this, what I realized is there are multiple ways to take money, and if you want to start a business, initially you don't need money. You just need perseverance and a little bit of idea to do an MVP. What is an MVP? A minimum viable product. அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபினான்ஸுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்கேன், நான் வந்து பேங்க் லோன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், நான் வந்து எனக்கு என் சொந்த காசை போட்டிருக்கேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்ட்டை வாங்கியிருக்கேன், நான் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து இந்த ஃபண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்ல போகிறேன். அது எல்லாமே நான் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஸோ ஒரு ஐடியாவும் அந்த ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானும் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபினான்ஸுங்கிறது இருக்கிறதுலே கடைசியாக வந்தால் போதுங்க. And so this is what I wanted to tell you. And this one I wanted to be a more of interactive session, and so let's skip this slide and we'll go to the next slide. Okay, let's talk about networking.
Why is networking very important in a business? Let us make it little more interactive. I've spoken a lot. Let us go on networking. Why do you think networking is important in a business perspective? Can I have some answers, please? So not now any answers came down. Sorry, yeah, I didn't hear you. No, mom, nothing to answers here now. Okay, Just you keep on the presentation. okay. See, I will tell you a small reason why networking is very important. Networking இருக்குது. Okay. ஏன் வந்து நெட்வொர்க்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? எதனால ஒரு நெட்வொர்க்கிங்னால தான் நமக்கு வந்து ஒரு வேலை நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப த ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் யூ கெட் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் யூ கெட் ஃபார் யுவர் ஜாப் is not as an employee but as a business owner will 99% be through a person whom you know. And actually, that is very difficult. But if you can crack it, if you can do the first 10 sales to your friends and family or your friends of friends, then your business is a successful one. And so, to begin with itself, we need to network with people. நெட்வொர்க்கிங்னா என்னங்க? ஒரு 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 மீட்டிங்க்கு போகிறோம். அந்த மீட்டிங்கில் வந்து ஒரு 50 பேர் இருக்காங்க. அந்த 50 பேர்கிட்டையும் பார்க்குறோம். விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்துக்குறோம். விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்த உடனே அவங்கள்ட்டேருந்து விசிட்டிங் கார்டு வாங்குறோம். அதோட முடிஞ்சிச்சா? கிடையவே கிடையாதுங்க. Networking is, the best way to network. All these points, resource sharing, knowledge sharing, adala. But I'll tell you how to network. Maybe that will be more interesting for you. When you guys want to network, the first thing you have to do is give them something which they want. எப்போ ஒருத்தருக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படுற போது ஒரு விஷயத்த கொடுத்து அவங்களால நோன்னு சொல்ல முடியாம இருக்காங்களோ அப்ப வந்து அவங்க உங்ககிட்டக்க இன்டெட் ஆயிடுவாங்க. உங்ககிட்ட அவங்க வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டாவோ நல்ல பார்ட்னராவோ நல்ல ஒரு ரிசோர்ஸாவோ ஆயிடுவாங்க. ஒரு ரெஃபரல் ஆயிடுவாங்க. எஸ் Comment from participant. பதன். Networking is more important than net worth. Okay. Oh, you mean to say the comments from the Yes, customer yes. participants? Yes, Okay, okay, okay. Yes. Networking is more important than network because once you have networking, that will help you get everything else. And so, like I told you, the first customer you get will be from your network only. And how to network, that is what I'm going to tell you now, because all of us know why networking is very important. You have to give them something. And so the next time you go out, the next time you're out meeting friends of friends, or you are in a seminar meeting other people, go and talk to people. Dress nicely. You needn't wear expensive clothes. You needn't wear designer wear. All you have to do is wear a nice, decent, ironed cloth. Okay, you can even wear a slipper. You can even wear a slipper which is torn, but you have to wear a stitch slipper. கிழிஞ்சு போன செருப்பு இருந்தா கூட தச்சு போட்டுக்கோங்க. அது கிழிஞ்சு போன செருப்பு கிழிஞ்சு போட்டு போனாதான் பிரச்சனையே தவிர அது தச்சு போட்டு போனா யாருமே இதை சொல்ல போறது இல்லை. சரிங்களா? அவங்க கிட்ட உங்களால அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னு கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிசன், have a smile, dress well. Then go and listen to them. Ask them, hello sir, how are you? What do you do? Hello madam, how are you? What do you do? First, keep your ears open. Ask them what they do. Ask them questions. Be genuinely interested. And when you talk to them and they tell you that this is what I do A, B, and C, then figure out a way that you can help them. Tell them, yeah, sir, you have this business that is nice. I'm in college. I have a lot of friends who are looking for part-time internships. If you want, I can connect you with them. Or I know this company which is doing something very similar to yours. Maybe you both can collaborate. I'll connect you with them. Or I know this one. I have this kind of pieces. Either one, try to give them something. When you do it without
asking for what you want, you will have a better relationship, a long term relationship. This is point three. Point four is after meeting them, you have to go back home and either on the same spot, you have to give them a LinkedIn connection. Or when you take their visiting cards, go back home and send them an email or an SMS immediately. Okay, this is very, very important. This is the point where networking actually becomes effective, because just meeting someone somewhere is just like, not in the first step. It is the pre-access of pre-planning of the first step. அவங்கள மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்கள்ட்ட பேசுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அவங்கள்ட்ட பேசி முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கறது செகண்ட் ஸ்டெப். அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்து முடிச்சுட்டு தேர்ட் ஸ்டெப்புங்கிறது அவங்கள்ட்ட அடுத்த கம்யூனிகேஷனை வளர்க்குறது. So keep in touch, become active in LinkedIn, put up posts, like their post, comments in their post. You put a post and tag them. When you do all this, your networking or your relationship builds. And I cannot stress how important networking is. Okay, and so what you have to do is try to become a better networking person. You needn't even have like good communication skills. தமிழ்ல பேசலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. It's not necessary you should speak only in English. Talk something, அவ்வளவுதான். And in widen your networking. That is what is very, very important, that if you want to become an entrepreneur. Okay. Anyone know what is grit? Go back to the question answer session. Anyone know what is grit? GRIT. நான் இன்னொரு 1 minute வெயிட் பண்ணுறேன். கிரிட்டுன்னு யாருக்காவது என்னன்னு தெரியுமா அப்படிங்கிறது சொல்லுங்க. No, ma'am. Somebody has no. Telling no. Okay, we'll give it a minute, Suganti, because all of them have Google, all of them have a phone. If anyone is actually interested, they can even Google and get back to us. Ma'am, I think grit is a term that combination of passion and perseverance, right? இல்லைங்க. Okay. Grit is nothing but it is தமிழ்ல சொல்லணும்னா விடாமுயற்சி. And so grit is perseverance. Grit is not giving up. Grit is getting up again. Grit means focusing on what you want and working towards it without being taken back by any challenges. And so எல்லாருக்குமே கிரிட்டுங்கிறது வேணுங்க, விடாமுயற்சிங்கிறது வேணும். நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஃப்ளாப் ஆகலாம், அந்த பிஸ்னஸில் வந்து உங்களுக்கு நஷ்டம் கிடைக்கலாம், அந்த பிஸ்னஸ் வந்து யாருமே இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம். ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த 60+ இந்தியாவுக்கு நான் ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்கேன். கேஃபேக்கே நான் ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்கேன், ஆனால் அது வேறு ஸ்டோரி. 60+ இந்தியாவுக்கு நான் ஃபண்டிங் வாங்குறதுக்கு I had to pitch 200 times to get yes 3 times. The other 197 times I've got only no. And so it doesn't mean after getting the first no, after getting the second no, after getting the 100th no, I sat back. Every time you get a no, every time you get a negative response, every time you get a challenge, every time there is a hurdle, every time there is a stop, தடைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதையும் தாண்டி கீழே விழுந்தா எழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும். You should keep getting up again and again and again and look for opportunities. See, and so what I used to do is every time I get a no, I will go back to the investors again. And I will ask them, what do you think I should have changed to get an S? I'll ask them, what do I have to have made better to have got this funding? And I took it, I analyzed it, and I did the necessary changes, and it has got me to this level. And so anytime you get a no, anytime you get, see, அதுக்காக வந்து every time you get a no, you just cannot keep trying it again and again without doing any corrections towards it.
you will definitely have to keep your eyes open for the opportunities, as well as keep your eyes open to do little pivots and changes. Those two are actually important. So whenever you get a challenge, you should also take it as an opportunity to get it right and get it again. Then ஒன்று சொல்லுவாங்க, வாட் யுவர் ஐ மைண்ட் நோஸ் யுவர் ஐ சீஸ். இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பைக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கேடிஎம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, ரோட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் கேடிஎம் பைக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும். கேடிஎம் ஷோரூம் தெரியும், கேடிஎம்ல வேலை செய்யறவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க பார்ப்பீங்க. ஏன்னா உங்கள் மைண்டுக்குள்ளார நீங்கள் வந்து கேடிஎம் பைக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் ஸோ உங்கள் கண்ணு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே கேடிஎம் பைக்காக பார்க்கும். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயங்க. இதை தாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்லையும் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணணும். when you want something, your mind will automatically make your eyes see those things. You should look out for opportunities. You should see where are the opportunities, how can I make use of this problem and create it into an opportunity. அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கணுங்க. இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், கன்சியூம் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ வந்து நான் வந்து 60+ சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் பற்றி நடத்துகிறேன்னா, I read a lot about senior citizen welfare. I read a lot about the business models for senior citizenship. I read a lot of content regarding the laws and regulations and policies and procedures and medical terms for senior citizens. அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன், நான் வந்து ஒரு புதுசாக இந்த விஷயத்துக்காக ரிசர்ச் பண்ண போகிறேன்னா நிறைய படிக்கணுங்க. we should stop using our இதுக்கு பேர் வந்து மைண்ட்லெஸ் ஸ்க்ராலிங்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்தோம்னா என்ன பார்க்கணுன்னே தெரியாமல் நம்ம இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். அதுக்கு பேர் மைண்ட்லெஸ் ஸ்க்ராலிங். இந்த மைண்ட்லெஸ் ஸ்க்ராலிங்கை நிப்பாட்டணுங்க. என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்ஸ்டாகிராமுக்கு வந்து 30 minutes லாக் வச்சுருக்கேன். ஃபேஸ்புக்கே வச்சிடலண்ணா. அந்த 30 minutes லாக் எதுக்குன்னா, ஒரு நாளைக்கு 30 minutes, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி, ஒரு நாளைக்கு வந்து 30 minutesக்கு மேலே நான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் வந்து லாக் ஆகிடும். ஐ கான்ட் see anything after 30 minutes. But my LinkedIn, my Twitter is always open, because in Twitter நான் வந்து I don't go and do any other tweets. I only work on the business angle. ஃபண்டிங் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நடக்குது, பிஸ்னஸில் என்ன புது ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் தான் நான் பார்ப்பேன் ட்விட்டரில். அண்ட் லிங்க்டின், அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து அப்சல்யூட்லி லிங்க்டினை யூஸ் பண்ணுற ஒரே விஷயம் வந்து ஒர்க்குங்கிறதுனால அதை பண்ணலாம். ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து நீங்கள் தாங்க க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. சேலஞ்சஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்தால் அந்த தடையை வந்து உடச்சிட்டு விடாமுயற்சியோட எழுந்திரிக்கணும். அதில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குதுங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும், பார்த்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணணும். இதாங்க சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது. ஓகே, நம்ம எல்லாருமே விக்ரம் பார்த்தோம். விக்ரம்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப உண்மையாக நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த பார்த்துக்கலாம் டயலாக் தான். இந்த பார்த்துக்கலாம் டயலாகை வந்து நான் என்னோட இந்த 18 வருஷம் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஜேர்னியில் வந்து ஒரு கோடி தடவை சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னா இது நிஜமாவே இந்த ஒரு வார்த்தை தாங்க வந்து இட் மேக்ஸ் யூ பெட்டர் லீடர். என்ன வரும்போது பார்த்துக்கலாம், அதுக்கு என்னங்கிறத பார்த்துக்கலாம். அது வரும்போது பார்த்துக்கலாங்கிறதும் நம்ம சொல்லலாம். அதை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு சேர்ந்துன்னு முன்னாடியே யோசிச்சு பண்ணுறதும் இதுக்கு வருங்க. அண்ட் ஸோ வென் யூ வாண்ட் டு பி an entrepreneur, invariably it means you have to be a leader. And when you be a leader, there is a lot of decision making. Every day you have to take decisions. இந்த போஸ்டர்ல இந்த கண்டென்ட் இருக்கலாமா, இந்த கலர்ல இருக்கலாமா, இந்த போஸ்டர்
இந்த இந்த இன்வெஸ்டர்ட்ட நோ சொல்லலாமா? எஸ் சொல்லலாமா? இந்த கஸ்டமர் கிட்ட நோ சொல்லலாமா? எஸ் சொல்லலாமா? எவ்ரி டே டிசிஷன் மேக்கிங் பிகம்ஸ் லைக் அ பார்ட் ஆஃப் த லீடர்ஷிப். அண்ட் ஸோ இந்த பீயிங் அ லீடர் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் இட் பிகம்ஸ் லைக் என்ன சொல்றது, 2 pages of a book, or it becomes something which cannot be seen apart. And so what is the difference between a leader and a boss? Can anyone tell me? Let's go back to the chat. Anyone who can tell me what is the difference between a boss and a leader? There is a small, not a small, there are a few differences. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே உங்க கிளாஸ்லயே இருப்பாங்க. ஒரு பையனை நீங்க லீடரா பார்ப்பீங்க. ஒரு பையன் வந்து ஆல்ரெடி லீடர் பொசிஷன்ல இருப்பான். ஆனா அவன் கிட்டக்க இல்லாத சில குவாலிட்டியை வந்து வேற ஒருத்தர்ட்ட பார்ப்போம்ல. அது என்ன? பாஸுக்கும் லீடருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இன்னும் ஒரு 1 minute கொடுப்போம். And you need to be his boss. Let's do it as a leader. இல்லங்க. You need to be his boss. ஓகே. Let's do Okay. it as a leader. சூப்பர். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ங்க. இதை நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றவங்க பாஸ், நம்ம இதை செய்யலாம்னு சொல்றவங்க வந்து இந்த லீடர். ஆனா இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? இதை நம்ம செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கல்ல எடுத்து வச்சுட்டு லீடர் வந்து எந்திரிச்சு வந்துடணும். நீ கல்ல எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க கூட உட்காந்து மொத்த வால்யூம் கட்டுறன்னு வச்சுக்கோயேன், யூ நாட் அ குட் லீடர். பாஸ்ங்கிறவன் இந்த கதவை இந்த செவரை எழுப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவான். ஆனா லீடருங்கிறவன் அந்த இடத்துல ஒரு கோடை போட்டு இந்த இடத்துல கல் வை, இதே மாதிரி 10 கல்ல வைன்னு சொல்லணும். ஆனால் அந்த 10 கல்லையும் வைக்கிறதுக்கு அங்க நின்றுட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், that is not a good leadership. And so I don't think so a leader should do that as well. And so அதனால தான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கணும். தட் இஸ் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வழியை போட்டு கொடுக்கணும், ஒரு ரோடை போட்டு கொடுக்கணும், ஒரு கோடை போட்டு கொடுக்கணுமே தவிர அந்த கோட்ல வந்து ரோடை போடுறதுக்கு உட்காந்து நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சரி, இதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம், நிறைய செஞ்சிருப்போம். இதுல வந்து நம்ம என்ன ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு முக்கியமானதுன்னா இந்த விஷயம் தாங்க. இந்த டிசிசிவ்ங்கிறது தான் இந்த லீடர்ஷிப் கெப்பாசிட்டிக்கு வரும். விஷனரிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா லீடருங்கிற ஒரு என்ன பண்ணா, நம்ம பிசினஸை பத்தி பார்க்கும்போது நம்ம எம்ப்ளாயி வந்து ஒருத்தர் வந்து கஸ்டமர் கேர்ல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கஸ்டமர் கேர்ல இருக்கிற பொண்ணும் பையனும் கஸ்டமர் கேர்ல இருக்கிறத மட்டும் பத்தி தான் பார்ப்பான். அவனுக்கு வந்து வேற எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது. மார்க்கெட்டிங்ல ஒருத்தர் இருக்கானா, அந்த பையன் வேலை செய்யற பையனோ பொண்ணும் மார்க்கெட்டிங்க்கு மட்டும்தான் பேசுவாங்க. இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியால என்ன போஸ்ட் போடலாம், நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போனா இந்த டாக்டரை மீட் பண்ணலாமா, இப்படி மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. ஆனால் ஒரு லீடரா இருக்கும் போது நம்ம வந்து கஸ்டமர் பத்தி யோசிக்கணும், எம்ப்ளாயை பத்தி யோசிக்கணும், நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றவங்களை பத்தி யோசிக்கணும், இந்த நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற நம்மளோட பியர் பத்தி யோசிக்கணும். பீயிங் அ லீடர், you will have to take decisions for everyone, considering everyone. And so இந்த மாதிரிலாம் சில எல்லாமே திருப்பி இந்த டிசிஷன் மேக்கிங்ல தான் வந்து சேரும். And so this topic is pretty much extensive. இதை மட்டும் வச்சே நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லா கிளாஸ் எடுக்கலாம். But let us just understand few things and we'll move on to the next topic with which we'll close the whole seminar. When you're a leader, you should know how everything is happening in your office, but you should also train your staffs to do on by themselves. அவங்கள்ட்ட போயிட்டு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணிட்டு ஒன்னொன்னுத்தையும் எப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க வளரவே முடியாது, ஒரு பெரிய லீடரா ஆகவே முடியாது. அதனால ஒரு நல்ல லீடரா இருக்கணும், நல்ல பிசினஸ் மேனா இருக்கணும், ஆண்டர்பிரினரா இருக்கணும்னா நீங்க 10 உருவாக்கணும் உங்க ஆஃபீஸ்ல. உங்களுக்கு பதிலாக அவங்க டிசிஷன் எடுத்து அவங்க அந்த வேலையை செய்யற அளவுக்கு நீங்க 10 பேரை உருவாக்குனீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல நீங்க ஒரு நல்ல லீடரா இருப்பீங்க. இந்த ஒரு தாட்டோட நம்ம அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, என்கிட்ட காசு இல்லை, நான் பிசினஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது,
நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது. நான் வந்து ஒரு சூப்பரான லீடர்ஷிப் ஸ்கில் வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து நெட்வொர்க்கிங் நல்லா வரும். எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஆனால் என்கிட்ட காசு இல்லை. அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? சும்மா ஒரு எஸ் போடுங்களேன். எதுவும் இது இருக்குங்களா? ரிப்ளை இருக்குங்களா சுகந்தி? இல்ல மேம், இப்போதைக்கு இல்ல மேம். ஓகேங்க, ஃபைன். சரி, நான் ஒன்று சொல்லட்டுங்களா? ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காசே தேவையில்லைங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஆண்டர்ப்ரனராக இருந்து ஸ்டார்ட் அப்பாக பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு 70லேருந்து 75%, 60லேருந்து 70% பிஸ்னஸுக்கு காசே தேவையில்லை. அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து காசு இருந்தால் தான் நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியும். எனக்கு காசு இல்லைங்கிறத விட்டுருங்க. 30% பிஸ்னஸ்க்கு காசு தேவைப்படும், அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அந்த மிச்சம் 60லேருந்து 70% பிஸ்னஸ்க்கு காசே தேவையில்லை. ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன், இன்ஸ்டாகிராம்னு ஒன்று இருக்குது, ஃபேஸ்புக்னு ஒன்று இருக்குது, ரெண்டுமே ஃப்ரீ. அதில் கிரியேட் பண்ணுற கண்டென்ட்டை ஃப்ரீ. கேன்வா இருக்குது கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, சாட் ஜிபிடி இருக்குது உங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு, கிராமர்லி இருக்குது இங்கிலீஷை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு, காப்பி ஐன்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு காப்பி போட்டு கொடுக்கறதுக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது, சரிங்களா? இப்போ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரெலோ இருக்குது, ஸ்லாக் இருக்குது, கூகுள் ஷீட்ஸ் இருக்குது, வேற என்ன இருக்குது, இந்த மாதிரி வந்து நோட்ஸ் இருக்குது, நோஷன் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய 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 டூல்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸே ரன் பண்ணிடலாம். பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் போடுறதுக்கு வியாபாரம் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஜோஹோவோட ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்குது. அது என்ன டெலிகிராம் இருக்குது. நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கேன்வா இருக்குது. பிபிடி பண்ணுறதுக்கு வந்து அதுக்கு பேர் என்ன ஸ்லைட் பீன் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸை ஆரம்பித்து அந்த பிஸ்னஸை நடத்தி அதை மக்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட பேமெண்ட் வாங்கி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ரீ டூல்ஸே கிட்டத்தட்ட 100லேருந்து 500 இருக்குது நம்ம ஊரில், சரிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற பிஸ்னஸுக்கு மட்டும்தான் காசு முதலீடுங்கிறது தேவைப்படும். அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும். இப்போ என் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து முதலீடு 5 லட்சம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து 50,000 இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எனக்கு ஐடியா இருக்குது, அதுக்கு காசு இல்லைன்னுங்கிற ஐடியா மனசில் இருக்கிற நினைப்பை விட்டுருங்க. விட்டுட்டு திங்க், figure out, go online, go to Twitter, go to LinkedIn, check out websites which gives you free tools. Almost all the website gives you free version to use, which can be used for a longer term. Find that out and start building your websites. After that, the second part is doing a finance planning. When you do a finance planning and you think that you need 5 lakhs or 2 lakhs for starting up the business, you might only need 1/10 of it. If you want to know why it is, we can talk separately. And so that is very, very important when you do the finance planning. Whatever amount you think you require, you'll require only 1/10 of it. We'll discuss it later. With both these in place, you can start your business or even your minimal viable product without no money. Now, what are the other ways to get money? First is friends and family. Like I told you in the earlier point, the networking point, if you can do a sales to your friends and family, which means you can make sales to other people. Because when it comes to giving money, friends and family might say that, yeah, I will buy your product. I like it. It's awesome. It's very good. But taking money out of their pocket is the most difficult task. And so the first one is to get money from your friends and family. Then there is always the government. Government has a couple of places called Startup India and Startup TN. Both the Startup TN and Startup India, and there are multiple other bodies in the government. BIRAC இருக்கு, TBS இருக்கு, STPI இருக்கு. There are a lot of these products in the government, bodies in the government, which gives money. They give you grants.
கிராண்ட்ஸ்னா என்னன்னா, they give you money without taking equity. ஃப்ரீ மணி கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கிராண்ட்ஸ் இருக்கு. You can approach both government of India and government of Tamil Nadu for these grants. Then there are incubators, accelerators. Both incubators and accelerators are mostly associated with the colleges, but there are multiple individual incubators and accelerators, not only in India and pan world, and all these people give money. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு பி சி எப்படி நான் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுதான் உங்கள் வேலை, அதுதான் இந்த நெட்வொர்க்கிங். அதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் பி அ லீடர் டு கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். யூ ஷுட் ஹாவ் தி கிரிட், யூ ஷுட் லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ நம்ம பேசின அந்த 5 பாயிண்ட்டும் இந்த ஃபண்டிங்க்கு வந்துடும். எப்படி இன்குபேட்டர் ஆக்சிலேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Of course, you know angel VC funds, but VC funds should be the last resort. Once you get into an incubator, once you get your angel funds, once you get money from your friends and family, VC funds is the last thing you should look at. But there are also bank loan options. Collateral illama bank loans கொடுக்கிறதுக்கு government of India has given lot of options now. You again have to do a research. You again have to be networked. You again have to be in an incubator or accelerator, and they will help you get these loans also. So these are the funding options which you can look into. Any of you have any questions in this? Okay, I think that's all. And we can go for the question and answers. This is my LinkedIn ID. All you have to do is scan this. You will find my LinkedIn. ஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்கள் கேமராவில் போட்டு அதை எடுத்திங்கனாலே காப்பி ஓப்பன் லிங்க்னு வரும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்னை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இதில் நம்ம பேசினதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா இதில் கேட்டுக்கலாம் நீங்கள். ஃபார் I'm going to repeat it in English as well. All you have to do is open your phone, take a picture of it, or scan the QR. You will have an option called Open Link, and you click it. My LinkedIn page will get open, and you can ask for a connection, and you can ask me anything there. I can help you out in whatever you do. We've started a company called TN Women. TN Women is to help women founders and fund women founders who have startups, or even male founders who are doing some company or something for women. And so this is a company called TN Women. And so if any of you are looking for funding also, you can reach out to me. After having said all this, if you have any questions, we can discuss. Yes, ma'am. We have some questions here. Now, So one of the participants asking how to get VC Connect. VC Connect is not something you should look at it now, whoever you are. If you have an idea, if you already have a business, and if you already have an MVP, then connect to me. I will tell you how to do a VC Connect. But without having an idea, without having a business, without having an MVP, VCs are not the first one you should look into. You should only look into friends and family, angels, incubators, governments, and accelerators. Yeah, okay. And in your opinion, what are the key factors that contribute to the underrepresentation of women in entrepreneurship, and how can these barriers be effectively addressed? Okay. See, women entrepreneurship. Two things. The barrier in women entrepreneurship usually starts at home. And so, for any women entrepreneur, they should actually address the issue at home. They should have a support system at home. If you are having great difficulty in getting a support system at home, instead of starting the business, we'll have to, as a women, we'll have to address that issue first. Talk to your in-laws, talk to your parents, talk to your spouse, and get it sorted out and create a support system at home. And then when you create a support system at home, the rest of the barriers are very, very easy to break.
Actually, women can actually make the problems to become an opportunities for them. For example, when I used to run my coffee shop, இந்த படத்துல வர மாதிரி ரவுடிஸ் கட்சிக்காரவங்களாம் வருவாங்க வந்து மாமூல் கேட்பாங்க. அவ்வளோ பெரிய காஃபி ஷாப்ப ஒரு பொண்ணு நடத்துதுங்கிறது அவங்களால காம்ப்ரஹெண்டே பண்ண முடியாது. அவங்களால யோசிக்கவே முடியாது. அண்ட் ஸோ உள்ள வந்துட்டு எனக்கு காசு வேணும். இந்த தலைவர் வராங்க. நான் தான் இந்த ஊர் இந்த ஏரியாவோட ரவுடின்லாம் சொல்லி வரும்போது, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, சார் நான் இங்க வேலை செய்றேன். அத வந்து என்னோட அவனுங்க நினைக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ நான் அட்வான்டேஜா இப்ப மாத்திக்கிட்டேன். நான் வந்து இங்க வேலை செய்றேன் சார். நான் ஒரு பொம்பள புள்ள. நான் வந்து இந்த பிசினஸ்லாம் ரன் பண்ணல. எங்க ஓனர் வந்து வெளியூர்ல இருக்காங்க. நான் இப்ப உங்களுக்கு காசு குடுத்தேன்னா, என்னோட சம்பளத்துல புடிச்சிருவாங்க. அப்படின்லாம் சொன்னோனே, தீஸ் கைஸ் வில் லீவ். And so, first is the first barrier is create a support system at home. Everything else falls. The second barrier is when people treat you as a woman, take it as an advantage whenever and wherever you can. And so these are the two things on women entrepreneurship. And whatever I've told so far actually works for women entrepreneurship also. Yeah, thank you, ma'am. And gender bias and stereotypes often impact women's access to funding and investment opportunities. So, what strategies of initiatives can be implemented to bridge the gender gap in venture capital and financing for women entrepreneurs? Okay, great question. Right now, there are like my company called Women TN Women. There are a lot of other VC funds and other funding companies which are focusing on women. And so now at this point of time, maybe if you were 3 years back, it could have been even more difficult. But at this point of time, it's pretty much easy. All you have to do is go research for them and then apply to those particular people for women funding or connects, and you will get it. Okay, thank you, ma'am. And, In India itself, there are like around 12 VC companies which fund only women. okay. And technology and digital platforms have opened up new avenues for entrepreneurship. How can women entrepreneurs leverage these tools effectively to overcome traditional barriers and scale their businesses? This is what I told you in the initial phase. You don't need money to start your business. சொன்னது இதுதான். வீட்ல இருந்துகிட்டே I have so many friends who sit at home, who do not come out, who run businesses in Instagram and Facebook itself using these social media platforms, using LinkedIn. These women sit at home, they make soaps, they make dresses, they make flowers. All they do is sell it online through these social media platforms. It is just that you need to have the grit and the idea and an MVP, and you can use all these platforms to come up. And this is actually much, much, much helpful for a women when they have a lot of barriers to cross at home itself. They can do the business from home, and once you show money to your family is going to say okay for you to do the rest of the work. Yeah, okay. Thank you, ma'am. And mentorship and networking play a crucial role in entrepreneurial success. How can we create more supportive networks and mentorship opportunities, specifically tailored to women entrepreneurs, and what are the benefits of such initiatives? Okay, see, mentorship is very, very important. And like I told you, here we had two things, right? The incubators and accelerators. These places and colleges are one places where you can find a lot of mentors. And there are a lot of programs run by these VCs for women mentorship and women accelerated growths. And so all you have to do is be a little more. நான் முன்னாடி சொன்னதுதாங்க, நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன். நீங்க நிறைய படிக்கணும்னு சொன்னேன்ல, நீங்க வந்து லிங்க்டின்ல நிறைய கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணணும், ட்விட்டர்ல நிறைய கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணணும், யோர் ஸ்டோரிக்கு போய் படிங்க, இங்கு 24க்கு படிங்க. இந்த மாதிரி இருக்க பிளாட்ஃபார்ம்லலாம் நிறைய டீட்டெயில்ஸை பத்தி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. And so once you keep reading more about all these, then you will be able to find programs which is going to give mentorship and guidance for women. Startup TN and Startup India website, if you go there itself, there you can find so many programs which gives mentorship and guidance and funding for women. And you can read. You will have to read. You have to open your eyes, not scroll mindlessly in Instagram and Facebook. Use your time productively and read to get all these details. And
Women entrepreneurs often face unique challenges when it comes to balancing their professional and personal lives. So, what are some effective strategies or policies that can support work life integration for women entrepreneurs? See, women entrepreneurs, the work-life balance can only happen when they have a support system at home, and this is what I told in the beginning itself. And so, creating a support system, talking to your mother-in-law, father-in-law, your husband, or your mom to help you create a support system is the primary first step any woman has to do to move on, and then do the rest of the things for her to run a successful business. And so, any personal life and work life balance is gone for a toss. You really won't have it. That is like a absolute fact. And so people cannot expect to be a super mom. They cannot be expecting to have a clean house, a 3 course, 10 course meals and every day, 3 times a day, and then do a business which is being profitable. There is going to be compromise everywhere. There's going to be unwashed dishes. There is going to be like messy houses, and there's going to be a slow growth in business. Everything is going to happen. They just have to accept the fact that this is what is going to happen and move on. Yeah, okay, thank you, ma'am. And in many societies, cultural norms and societal expectations limit the participation of women in entrepreneurship. How can we challenge and change these norms to create a more inclusive and supportive environment for women entrepreneurs? See, the actually particularly in Tamil Nadu, this restriction has reduced a lot in the last few years. In fact, we are much in a better state than compared to other state in Nasarodundu. We are in a better place than compared to the other states in Tamil Nadu. Kerala, the south of India is actually much better. But if you want to still have more acceptance of women entrepreneurs, then more education to the men and women folks of a senior citizen of a senior generation is much required. Okay, thank you, ma'am. And the COVID-19 pandemic has disproportionately affected women entrepreneurs. What measures should be taken to support their recovery, rebuild their businesses, and ensure long-term resilience? See, what happened with COVID was a lot of women turned into caregivers. And this caregivers is not only for the sick people, but for the non sick people also. Because kids were at home 24/7, senior citizens were there, unhealthy people, basic people who needed medical attention were there. A lot of women entrepreneurs and working women had to take up the job of a caregiver at home, and this affected even the economy a lot. And this is definitely recovering now. But to fasten or to pace it up, we need more support systems and getting into incubators and accelerators and acceptance in the society and and this kind of forums like this where they can learn more. These are what is required for us to change out of a situation from COVID-19 caregiving situations. Okay, okay, thank you, ma'am. And collaboration and partnerships are vital role for entrepreneurial success. So, how can we encourage the collaborations between women entrepreneurs, businesses, and organizations to foster innovation and drive economic growth? See, this is absolutely necessary, and this is what is actually going to create a better environment for the entrepreneurs. Without this collaboration and networking and partnership with multiple companies, no entrepreneur, be it a man or a woman, can be successful. And so, how to create this is to go to workshops like this, go to seminars like this, go to programs with accelerators and incubators are conducting, Government of India is conducting, do a lot of networking, and give people something before asking them. That is how this collaboration can be successful. And actually this is going to be one of the main reasons that many women entrepreneurs will be successful or a failure is how they use this collaboration and networking and the platforms which is available for that. Okay. And access to education and skill development programs is crucial for empowering women entrepreneurs. How can we improve educational opportunities and develop specialized training programs to equip women with the necessary skills and knowledge for entrepreneurial success? See, this part of this question
We need more programs for women entrepreneurs in schools, because what we do right now is just one seminar probably a semester, or two seminars probably semester in colleges. That is the reason the rate is very, very low in Tamil Nadu. We need more such programs, more such informative sessions, more such knowledge for them to be started to be given during their engage itself. And so we need people who are from schools to start knowing about entrepreneurship, about starting a business, about all these fundas, and so they can be better if they have more information to take decisions when they are in college. Yeah, okay. Thank you, ma'am. And policy and regulatory frameworks play a significant role in creating and enabling environment for women entrepreneurs. What policy changes or reforms are needed to promote gender equality, remove barriers, and support the growth of women-led businesses? Okay. See, government can give more, uh, uh, what do you call it? Leniency in women-led businesses. Government can give more perks when it comes to the compliances for women-led businesses. These can be done, and these has been submitted to the Startup India and Startup Tamil Nadu multiple times by various different forums. And so these are the few points which will help us become a better in the environment of entrepreneurships or businesses in India. Yeah, okay. My questions are over from here, ma'am. So the answers are Okay, very useful. I hope the answers and that the participants can understand about that. great, Inga. Thanks for this opportunity. If they have any questions, they can connect with me in LinkedIn and they can ask me. I'll be Yeah. more than happy to help them. And also, if you know anyone who's looking for funding in women entrepreneur or companies which is focusing in women, also they can reach out to us. Yeah, sure, ma'am. So, as finally, ladies and gentlemen, on behalf of Mastering Up, I would like to extend our heartfelt gratitude to Ms. Arasi for gracing us with her presence and sharing her invaluable insights during our session on women entrepreneurship development. Her expertise, experiences, and dedication to empowering women have truly enriched our discussion and inspired us all. Ms. Arasi, we are incredibly grateful for your contributions and the depth of knowledge you brought to the table. Your journey as a serial entrepreneur, combined with your involvement in social welfare initiatives, serves as a shining example of how one can make a positive impact on both the business world and society. Furthermore, your involvement in organizations such as 60 Plus India and the Group for the Welfare of Older Persons demonstrates your unwavering commitment to advocating for the rights and well-being of marginalized individuals, particularly older persons. Your dedication to social welfare serves as an inspiration for us all to strive for a more compassionate and inclusive society. Once again, we express our sincere appreciation for your presence and active participation in our session. Your valuable contributions have undoubtedly left a lasting impact on all of us. We are grateful for this wisdom, expertise, and inspiration you have shared, which will continue to guide us in our endeavors to promote women entrepreneurship and create a better future for all. We extend our warmest wishes for your continued success in all your future endeavors. So, thank you, Ms. Arasi. Thank you, everyone, for joining us and being a part of this enlightening session. So, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks for this opportunity. Bye bye. Thank you, Arul sir.